Sir Tago and Mary, and welcome back to my channel. Guys, napakalaki ng TV na nasa likod ko. Actually, this is my first time po na mag-unboxing and gagawa ng review ng isang TV. Sobrang excited na ako, and actually, I find it very challenging dahil alam kong mahihirapan tayong i-unbox to, but yeah, let's get to the unboxing. Okay guys, sabi ko naman sa inyo, mahirap yung unboxing. O diba, nag-magic lang ako. Actually, nakuha ko yung idea na to sa TikTok. Okay, syempre guys, una sa lahat, bago natin pag-usapan yung TV at ano yung mga kasama sa box, ano muna yung pangalan ng TV at ano yung brand name? Actually guys, this is the Skyworth 55SUC6500. Again, ang kanyang display size po ay 55-inch. Actually guys, this is claimed to be the very first and only Android 10 TV so far. So Mary, ano bang reason kung ba't mo siya napag-desisyonan na i-feature sa channel mo? Eh hindi ka naman gumagawa ng mga ganyan. Gusto ko na medyo ma-challenge tayo, and since meron nga tayong ongoing studio, yung ating, Studio 3.0, might as well get a new TV nga. Actually guys, another reason kung bakit ko napag-desisyonan nga na i-review din itong Skyworth 55SUC6500 ay dahil doon sa kanyang presyo. Ito yatang TV na to ay isa sa pinakamurang 4K TV na pwede nyong mabili online. And to be exact guys, ang kanyang presyo po ay 29,990 pesos. Actually guys, ito yung bagong TV ng Skyworth na ilo-launch pa lang nila on October 15. And ito pa guys, as for most brands din naman, from October 15 to October 17, nakasale itong TV na to guys. Parang grand launching sale nila. It will be 26,990 pesos na lang. Imagine niyo yung 4K TV na mura na nga for that 29,990 price. Mas malilesen pa at mas makakamura pa tayo. So, what's inside the box? Actually, it comes with a free bracket. Not all TV guys ay may kasamang bracket. I remember guys, nung bumili ako ng specific TV na to, hindi ko na sasabihin ko ano yung brand, pero ayun nga, nalungkot ako kasi wala siyang kasamang bracket, tapos medyo ang mahal-mahal pa niya. So ayun guys, it's good na meron tayong libreng bracket sa loob ng box niya. Another thing na kasama sa loob guys is of course yung stand. Well, most of the TVs naman these days guys, may kasama na talagang stand. But what I like about this Skyworth 55-inch TV, hindi masyadong malaki yung gap niya sa isa't isa, para alam niyo yun, kahit na hindi ganun kalaki yung table or patungan nyo ng TV, magkakasya at magkakasya pa rin siya, katulad nga nung ginawa namin dito ngayon ni Jason. May kasama rin siya syempre na remote. Ito po ang itsura niya guys, ayan. Actually guys, ito yung usual na, alam yun, remote that you will be getting from any other smart TV, and very self-explanatory na rin naman. Nagustuhan ko lang sa design niya guys na parang may pagka-brushed aluminum siya with a combination of black. Tapos, andito rin yung mga basic applications na kailangan nyo at madalas nyong gagamitin syempre katulad ng Netflix, YouTube, and Google Play. Also, speaking of Google, pwede nyong i-activate guys si Google Assistant by just simply pressing this button. Ito guys, ayan, yung bilog. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. Syempre guys, may kasama rin siya mga paperwork sa loob. Kung medyo hirap kayong isetup siya, may manual, and of course, yung kanyang warranty card na kailangan yung fill upon and syempre ipadala sa kanila. At may kasama rin siyang ganito guys, in case lang na medyo luma pa rin yung DVD player na ginagamit nyo. Madalas kasi ngayon guys, HDMI na yung gamit, minsan USB-C pa, or kaya naman via screencast na. But at least they considered guys na magsama pa rin ng ganito kasi syempre not everyone has those things. So, lumapit lang ako ng konti guys para mas personal yung usapan natin. Unahin nating pag-usapan guys yung kanyang design. Yes naman, parang smartphone lang no. As always, design yung lagi nating inuuna. Yung overall finish niya guys is actually glossy. Meron lang siyang very subtle branding na Skyworth sa ilalim. Yung pinaka-stand base naman niya po is made of plastic. As expected guys, from a plastic stand, medyo wobbly lang siya ng konti, but not to the point na bibigay yung TV nyo. So, good thing they provided a wall mount in case lang na ayaw nyo nga siya ng nakatayo. Actually guys, kung mapapansin nyo yung kanyang display, sobrang borderless niya. To the point na akala mo wala nga talaga siyang frame. So in terms of bezel, it's very slim and you won't notice it at all. At kahit na nasa ang viewing angle pa ako, kitang-kita pa rin kung ano yung pinapanood ko. Alam ko excited na kayo sa display guys, ano? Mamaya na yan. Pag-usapan natin very quickly naman yung mga ports na meron siya sa likod. Yes guys,
most of the flat screen TVs now, talagang yung mga ports po ay nasa likod na located. Might be quite disappointing to some people kasi medyo mahirap lang siyang i-access ng konti, but at least hidden siya from plain sight, which is good guys, lalo na kung ayaw nyo ng clutter ng mga wiring, ganyan, lahat nakatago sa likod. From the back at the right side, meron tayong audio jack, an antenna port, meron tayong dalawang magkapatong na USB-A ports, tatlong HDMI ports, a digital audio port, and a LAN port. Tapos guys, para sa kanyang power button, medyo may pagka-joystick style ito. Syempre, pipindutin nyo if you need to turn or turn off the TV. Left and right naman for volume, and then up and down for the channels. Or if gusto nyong mag-select if nasa menu kayo, ganun. Usually naman guys, ina-access lang natin to kapag madalas nawawala yung remote natin. Napipilitan tuloy tayong galawin yung nasa likod na madalas naman ay hindi natin ginagawa. Alam ko, nararamdaman ko kasi madalas din kaming maka-misplace ng remote sa bahay. Kaya kung meron kang smartphone na may IR blaster, ang swerte mo. Okay guys, syempre, the main highlight of this TV review is yung kanyang display. Again guys, if you will be getting it sa sale nila na naka 26,990 pesos siya, sobrang sulit niya. Alam niyo kung bakit? Dahil itong TV na to guys ay merong 55-inch IPS with a resolution of 3840 by 2160. Actually guys, Jason and I, we've been enjoying this TV for the past few days na. Dito kami nanonood ng favorite series namin, katulad ng It's Okay Not to Be Okay, Emily in Paris, and so far, it is binge watch worthy. Actually guys, napansin ko yung experience ko, mas enjoyable siya kaysa doon sa original TV na ginagamit namin. And yes guys, since this is an Android TV, to be exact, Android 10 po yung kanyang pinaka-operating system. So lahat ng apps guys na need nyo para sa pag-stream ng mga movies katulad ng YouTube, Netflix, iFlix, HBO Go, Amazon Prime, at marami pang iba, ay pwede nyong ilagay. You can also play games here guys. Paano? Since may Play Store nga itong TV na to guys, pwede tayong mag-download katulad ng Worm Zone at marami pang iba. And speaking of games guys, we also tried this TV on our Nintendo Switch. And so far guys, again, grabe ang sarap maglaro ng Mario at ng Animal Crossing sa TV na to. Okay, kanina guys, I mentioned na meron nga siyang Google Assistant. What I really like about this TV guys is, again, pipindutin mo lang itong button na to na nasa gitna, and then pwede ka lang mag-utos sa kanya na kung ano yung gusto nyong i-search, or kung gusto nyo siyang utusan na mag-open ng certain application. Alam naman natin guys na, syempre, hindi ganun kadaling mag-type, lalo na if nag-search kayo sa YouTube, Netflix, ganyan. So it's better if i-maximize natin yung Google Assistant at sa kanya na lang natin iuutos yung ipapa-search natin. Pwede rin namang mag-Bluetooth keyboard, pero at least para medyo less gastos, kay Google Assistant na lang tayo. Play Friends on Netflix. Sure. Opening Netflix. Actually guys, this specific TV na magsisale sa Lazada, available din siya in 50-inch just in case lang naman na hindi kasya or hindi bagay sa bahay nyo yung 55-inch katulad nito. To be honest guys, kung ako papipiliin, I'd go for the 50-inch para sa studio ko or kahit sa sala namin. But since medyo maganda yung deal guys with the 55-inch, syempre I opted for the bigger one. Also just to add guys, this new TV of Skyworth, meron po siyang Dolby Atmos. Another reason guys kung bakit ko rin siya nagustuhan. I mean, syempre, kung gusto niyo na mala cinematic effect, mas better if maglalagay kayo ng speakers. But if, again, low budget nga lang, go for a very cheap TV pero maganda yung audio or sound quality. Isa pa guys, since Android TV nga to, pwede kayo mag-download ng Spotify para mas, alam niyo yun, magamit natin yung pagka-Dolby Atmos niya. Okay, for my final verdict, honestly guys, hindi naman ako sobrang expert in terms of televisions talaga. Alam niyo yan, I'm more into smartphones. But based on the TVs that I've bought over the past few years, kasama na rin yung mga ginagamit ng family namin, I could say and I could really recommend talaga itong Skyworth 55-inch 4K Android TV. Actually guys, it's better if makukuha natin siya doon sa kanyang sale price na 26,990 pesos. Again, launching on October 15 to October 17. Also guys, marami na rin po akong na-try na TV na I know a lot cheaper than this. I know medyo familiar kayo dito sa brand na tinutukoy ko, but since na-try ko na yon at ito, I could really see the difference. Build quality pa lang guys, medyo mas panalo na yung Skyworth. So ayun guys, if you are looking
looking for a television na, of course, 4K, Android TV, a flat screen na, of course, frameless yung kanyang display, at maganda yung kanyang sound quality because of its Dolby Atmos. At syempre, considering na rin yung kanyang price na ang budget nyo po ay 20 to 30,000 pesos, the new Skyworth TV 55SUC6500 is something worth considering talaga. So yeah, that's it for today's video, guys. Sana marami kayong natutunan. Again, it's your Tagal Mary and see you on my next video. Bye!